celebrates National Education Day. I would like to start this celebration by a saying, education imparted by heart can bring revolution in the society. This is said by India's first education minister, Maulana Abul Kalam Azad. Every year since 2008, this day, that is 11th of November, is celebrated as National Education Day. This day is tributed to Maulana Abul Kalam Azad on his birth anniversary. He played a role in shaping the education system of our education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare it for today. Now, I would like to call HOD of our CSC department, Professor B.R. Solunke sir, to guide us on this occasion. Sir. Okay, thank you, Rutuja. Good afternoon, all. Respected principal and our today's speaker, Dr. S.D. Node sir, Vice Principal, Dr. S.T. Vyavare sir, Dr. S.M. Jagdesh sir, the President of IIC, Professor S.T. Jagtap sir, Convener of this IIC, Professor G.I. Patel Madam from CSC Department, the Staff Coordinator, Professor G.T. Thakur Madam, all the faculty members and my dear students. I welcome you all in this meeting on the occasion of the International Education Day, which we are celebrating here under the Institution Innovation Cell. I wish you all a very happy International Education Day. Our CSC department always take the lead to organize such kind of events for the benefits and awareness among the students. Dear student, the role of this institution innovation cell is to engage large number of faculties, students and staff in various innovation and entrepreneurship related activities such as ideation, problem solving, proof of concept development, design thinking, project handling, and management at the incubation stage. Actually, this institution innovation cell, it is the initiative taken by the MHRD, central government of India, for the selected educational institute of this India. And dear student, through this cell, through this institution innovation council, we want to encourage, inspire, and nurture our young students by supporting them to work with new ideas and transform them into the prototypes, into the actual working models. We want to develop the culture of this innovation among the students and the staff members. Actually, the innovation means what? Innovation means the action of putting things into practical reality. Despite the challenges and the resistance, innovation does not happen without creative people. Okay, that's why we want to motivate, we want to attract the creative people through this activity. And we, dear student, we need to think outside the box and go against the norms in order to develop something new that will be beneficial for our society. Okay, and for the innovation, creativity is very important. Okay, creativity, I already told you, innovation doesn't come without creativity. Okay, creative people should be get attracted. Okay, and what do you mean by creativity? Creativity is the ability to solve the challenges or problems with novel solution ideas. Okay, we want to create something new that has realized the values to the others in the society. And I hope everyone will think out of the box to create something valuable and serve for the society. Okay, with this, I thanks to the entire IIC organizing committee for giving me the opportunity to speak on this occasion. Thank you, all of you. Thank you. Over to you, Rutuja. Thank you, sir, for guiding us. I would like to call Professor G.I. Patel to introduce today's eminent speaker. So I request Patel ma'am to take the charge.
Thank you. Thank you so much, Rutilja. Actually, I feel very honored and fortunate enough that I got really opportunity to introduce our beloved principal, sir. Thank you for that, Rutuja. Now I would like to introduce our today's eminent speaker, Dr. S.D. Navle, sir. Sir has actually carried out his part of PhD research at University of Rome, Italy. Dr. S.D. Navle, sir also completed his postdoctoral research from Grenoble University, France. Sir has he has one of the recipient of Erasmus Mundus Scholarship for his PhD research at Italy. He is also the recipient of European Commission Fellowship for his postdoctoral research at France. Sir has total 21 years of experience, which include 9 years of administrative work and 5 years of research experience. Talking about the contribution about SD Navle, sir has presented his research lab at FAST Research Forum in France. Sir has received research grant from BCUD University of Pune. Sir has received grant from Department of Science and Technology, Government of India under Young Scientist category. Sir has published 30 research papers at international peer-reviewed journals and conferences. Sir has almost visited almost 20 countries for research conferences purpose. Sir has been a consultant for IGNOU, New Delhi, for curriculum design of ENTC engineering. Let's just talk about the major achievement of Sir's. Sir has actually he has one of the 4 researchers from all over India who have been invited under European Commission Fellowship for the postdoctoral research in 2014. Sir has also awarded as Dr. APJ Abdul Kalam Teacher Inspire Award at Solapur in 2015. Sir has awarded as Excellence in Education at Solapur Shikshak Parishad in December 2018. Sir has received the Best Researcher Award at 7th International Scientific Awards on Engineering, Science and Medicine in 2020. Talking about the responsibility, being a principal of NBN Singhawat College, along with this responsibility, sir also carried different responsibilities like sir is actually IC Dean, Faculty of Science and Technology for Punyashlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University. Sir is working as a member senate at PAH Solapur University. Sir is working as member academic council at PAH Solapur University. Sir is also working as a member for one of the very prestigious organization of Government of India. Sir is working as a chairman, Board of Studies in ENTC Engineering at Punyashlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University, Solapur. Sir is working as a member, Board of Studies in Electronics, ENTC and Biomedical Engineering at Dr. Batu Lonere. So thank you so much, sir, to be a part of this today's session. And I hope that the students will get benefit of this. Thank you so much, Rutuja. Thank you. Over to you, Rutuja. Thank you, ma'am. We are very lucky to have such a precious gem of a life who is full of knowledge, always ready to help, guide, and motivate us in every possible manner. He is none other than our respected principal, Dr. S.D. Navle. I request sir to guide us Hello. right with your precious words. Okay. Yes. Thank you, Rutuja. And I must thank Professor Patel ma'am for introducing me. Before I start to speak about the topic, today's topic, I must congratulate the entire team of IIC, the president of IIC of our college, Professor S.T. Jagtap sir, the convener of IIC, Professor J.I. Patel madam, today's staff coordinator, Professor G.T. Thakur madam, head of the Department of Computer Science Engineering, Professor Solunke sir, both the vice principals of our college, Dr. R.T. Vevare sir and Dr. S.M. Jagdesh sir, all the staff members and dear students who are basically right now there in the audience to know about what is the revolution in Indian technical education and to know about what are there basically the parameters in new education policy. That is what the topic of today's like my speech will be. But before that, once again, we all should salute and we should basically definitely remember the legendary literate person of our country,
who had been the first education minister of independent India, Maulana Abdul Kalam Azad. And under his leadership only, the Indian education, what we can talk about, a modern Indian education after independence took the proper shape. He was the visionary person who has established the different controlling organizations at national level, out of which you must have heard about one of the very important organization which takes care of higher education in India, and that is called as UGC, University Grant Commission. Other than that, he has established the IIT Kharagpur. You might have heard about IIT Kharagpur, and there are different IITs also. And even he has started the Jamia Millia University. There are so many universities which has taken place under his guidance, under his leadership, when India was recently India got the independence, and it was that era when it was required to shape the Indian education system. And we must not forget his overall contribution towards the Indian education, and that's why from 2008 we are celebrating on 11th November, which is his birth anniversary, as a National Education Day. We all are very far. Sir, so you're not audible. Yes, Rutuja, I think so. There is a network issue. We'll wait for some time, no problem. Okay, ma'am. Hello, sir. Principal, sir. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Ma'am, just wait for 1 or 2 minutes. Sir will rejoin or solve the mic issue. No problem. Just we wait for 1 or 2 minutes. I send the message. So might be there is a problem with network. So we will wait for. Yeah. Am I audible now? Yes, sir, Yes, you're sir. Yes, audible. now- Yes. Sorry, I'm sorry. I think there Yes, was sir. some Yes. network issue, and I got disconnected. But now, once again, I've been connected. Okay. Thank you, the coordinators, for once again me allowing to get connected. Yes, I was talking about the contribution of Maulana Abdul Kalam Azad sir, who is a legendary person, and because of his vision, basically whatever we are enjoying these days in the education system, he was the pioneer person who has actually established the modern Indian education system. And that's why I have chosen today's topic, as we are basically technical people. We must know what is the revolution in Indian technical education. Basically, I may not be going in more detail in the normal
education, as we know that he has the contribution in overall higher and technical education. But I will be talking only mostly related with the technical education, because I expect that being technical students, we all should know what is how the technical education of India has been evolved, and how actually we are basically taking we have been developed in India. Now, before starting, actually, let me tell you, I couldn't prepare the PPTs as such because I got very less time. But till then, I have some points, and I'm sure that whatever I will be talking, I'll be talking orally, but you will definitely understand whatever I'm talking today. Before that, let me tell one more thing, that in 2019, Lokmat paper, Daily Lokmat, they wanted to write one article based on the Indian technical education revolution, and I wrote one article for Lokmat that time, and I will be taking some reference of that article also, which was published in March 2019. Please allow me to take some of the reference from my own article, which was published in Lokmat in 2019. And now, before starting with the actual technical education, let me tell you something about the industrial revolution in India, or at worldwide, we can say. Now, when we're talking about industrial revolution nowadays, most of us talk about that it's industry 4.0. Now, what is meant by industry 4.0? Of course, we know when we talk about mobile communication, we say 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Recently, we are saying that 5G has been launched. When we talk about G, it's basically generation, 5th generation mobile communication. That is what we know. Similarly, when we talk in terms of industry, we say that there are a revolution in industrial era also. Now, these revolutions have not taken place in 1 or 2 years, but it has taken like thousands and more than thousands of years to take this kind of revolution. Actually, we know that before James Watt, who have, as we know that who is the inventor of electricity. Before electricity, we can say it was industry zero. We are not talking 1 or 2, it's in industry 0, because that time most of the systems were basically a mechanical system. There were no electricity in running any of the system. But after the search of electricity, people started using electricity for converting the mechanical energy, or by taking the help of electrical energy, we could convert the different types of energy into another type of energy. As we know that we all have studied the energy conservation law. Any kind of energy can be converted in any other kind of energy, and that is how it has made possible through electricity generation. But it has started in the era of, or we can say in near about 1600. After electricity's role playing in the industrialization in India, we couldn't find more industrialization till then. But after Britishers came in India, they have started some of the mills in India. You could have seen that. You could have known, basically, I cannot say see, but you could have known that in India also there were some of the mills, and which were operated by electricity. And most of the even Solapur was most important hub of the textile industry, we know. And that time most of the textile used to be exported from even from Solapur, even from Islampur, we know, from Mumbai also, we know. There were some of the places from where the textiles were basically exported, or being what we can say basically given to all over the Indian market. In that case, the electricity was used to run the machines. There were, of course, the most manpower in all, but use of electricity was started, and that we can say industry 1.0. Now, after industry 1.0, after what we can say 1950 till 1950, the electronics was not playing more role, though electronics was started in research from 19th century, but electronics came in the picture from 1940, 50, and then most of the electrical machines also
could be controlled by using electronics, that we can say the era of automation basically. And that automation like continued till what we can say till 1970-80, the electronics automation was there. And then after 80, as we know that the era of basically the computerization world has came. The things which were controlled by electronics, there the computerization or the programming also came. You must have heard about, though I know that there are maximum students of computer engineering, but you must have heard that there are certain machines called as CNC, computer numerically controlled machine, or computer controlled machines. The computer controlled machines came in market, and the fabrication or the manufacturing could take place because of the computerization. That was industry 3.0. Now after 2000, basically what we can say 2000 or 2010, we can say most of the machines, most of this industry are being controlled, where we have the automation, where we have the computerization, and where the robotics also has taken place. And because of which there are certain like industries where the human have been completely replaced and the robots has taken place. And this is the era where we are calling as industry 4.0 era. Now when we are talking about the changes in this industrial revolution, of course these revolutions, as I said, could not take place in one day. There had been like thousands of years through which this entire revolution has gone. And if you could see that from industry 1.0 to 2.0, the duration was very less. 2.0 to 3.0, the duration has again reduced, and 3.0 to 4.0, the duration was very less. So this is how the revolutions are taking place. Now, when we're talking about these revolutions, at the same time, Indian technical education also has been evolved, or we can say the revolution in the Indian technical education also has taken place. And that is what I'm going to talk today. As I said, I'll be taking some of the help of my own article, which was published in Lokmat on 3rd March 2019. So what I have written in that article, basically it was written in Marathi, की अभियांत्रिकी शिक्षणात बदलते प्रवाह, असं माझं त्या आर्टिकलचं नाव होतं, टायटल होतं. आणि काय बदलते प्रवाह झालेले आहेत, तर ते बदलते प्रवाह मी कुठेतरी थोडासा ह्या ठिकाणी सांगण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करतो, जेणेकरून you will also get to know how actually Indian technical education has been evolved, and how then education policy also have like played important role in changing technical education. That is what I'll be talking today. Now when I'm saying that like as I told you about industrial revolution, the industrial revolution आता 4.0 आपण म्हणतोय, पण त्याच्या अगोदर basically why engineering or technical education was required. As we know that due to the demand of the industry, it was required to have the technical manpower. And technical manpower, when it was required to have, therefore it was required to have those kind of institutions which can take care of developing the technocrats which can help to the industry. As I said, तुम्हाला इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन जर लक्षात आलेलं असेल तर त्या पद्धतीनंच आपल्या सुद्धा टेक्निकल एज्युकेशनची कसं रिव्होल्यूशन झालेलं आहे तुमच्या लक्षात येईल. तर त्यामध्ये मी तुम्हाला जर सांगितलं की सुरुवातीला ज्यावेळेस इंडियन एज्युकेशनचं म्हणजे साधारण आपण आता आज आपण जे नॅशनल एज्युकेशन डे आपण साजरा करत आहोत, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद साहेबांच्या आपण जयंतीच्या निमित्तानं हा डे साजरा करतो. तर त्यांनी कशा पद्धतीने सुरुवात केली आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडन्स इन 1947, त्याच्यानंतर आपल्या एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये जी सुरुवात झाली त्यामध्ये त्यांच्या लक्षात आलं की वी विल रिक्वायर टू हॅव मोर टेक्निकली लाईक कॉम्पिटंट पीपल टू रन द इंडस्ट्री और टू लाईक कारण आपल्या देशाला सेल्फ सस्टेन्ड कंट्री जर बनवायचं असेल तर आपल्या स्वतःच्या देशामध्ये आपण प्रोडक्शन वाढवलं पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्याला टेक्निकल मॅनपॉवर पाहिजे. आणि त्यासाठी साधारणपणे 1950 नंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ असतील, अभियंते असतील, यांची गरज खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला भासू लागली. त्यामुळे साहजिकच या क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही वाढत गेली. आणि ऑफकोर्स म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की आता आज आपण विचार केला तर आपलं किती अभियंते आपल्या किंवा किती इंजिनियर्स आपल्या कॉलेजमध्ये आपल्या कंट्रीमधून तयार होतात, नॉट ओनली फ्रॉम अवर ओन कंट्री, पण जगात सुद्धा खूप अभियंते तयार होतात आणि तशी ती रिक्वायरमेंट वाढत गेली. याच काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण म्हणजे इंडस्ट्रियलायझेशन वाढले
व त्याचबरोबर जसं आता आपण इनोव्हेशनचा आपण आज आपला दिस प्रोग्राम इज बेसिकली ऑर्गनाइज्ड बाय IIC, इन्स्टिट्यूशन इनोव्हेशन काउन्सिल. तर हा इनोव्हेशन वर्ड हा आत्ताचा नाहीये बेसिकली, कारण संशोधनाची गरज जसं इंडस्ट्रियलायझेशन वाढत गेलं तसं संशोधनाची गरज वाढत गेली आणि त्याप्रमाणे आपल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा बदल होत गेले. तर संशोधनाची व्याप्ती फक्त सरकारी म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन पुरतीच मर्यादित राहिली असं नाही, तर बाकीचे सुद्धा जे प्रायव्हेट सेक्टर्स होते त्यामध्ये सुद्धा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रिसर्च होऊ लागला. यांत्रिकीकरणाचा वेग अतिशय झपाट्याने, यांत्रिकीकरण म्हणजे वी आर कॉलिंग एज इंडस्ट्रियलायझेशन. इंडस्ट्रियलायझेशन जितका फास्ट यानं वाढत गेलं होतं तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची म्हणजे आपल्याला ह्युमन रिसोर्सची सुद्धा आवश्यकता वाढत लागली. त्या काळात जास्तीत जास्त उद्योग हे उत्पादन क्षेत्रातील होते. what I said ki maximum industries were the manufacturing industries. There were limited service industries but maximum manufacturing industries, कारण तो काळ होता की ज्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन मुळे आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आपले स्वतःचे प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आणणं खूप जास्त आवश्यक होतं. त्या साहजिकच त्या म्हणजे ज्यावेळेस इंडस्ट्रियलायझेशन वाढलं त्यामुळे साहजिकच रोजगार निर्मिती ही औद्योगिक क्षेत्रात जास्त झाली आणि जसं इंडस्ट्रियलायझेशन झालं तसंच आपल्याला त्या क्षेत्रात जास्त लोकांची गरज पडली. त्याचबरोबर सेवा क्षेत्रात म्हणजे ज्याला आपण सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणतो, त्या सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा काही प्रमाणात मनुष्यबळ लागत होतं, पण त्या मनुष्यबळाची तशी कम्पॅरेटिव्हली आवश्यकता कमी होती. त्यामुळेच अशाच प्रकारच्या पायाभूत सुविधांना गरजेचे असणारे शिक्षण, टेक्निकल एज्युकेशन त्या काळात दिलं जात होतं आणि त्यामुळे तुम्ही जर सुरुवातीच्या ज्या इंजिनिअरिंग ब्रांचेस अँड स्टील दोज ब्रांचेस आर एक्झिस्टिंग अँड ऑफकोर्स वी कॅन नॉट लाईक डिनाय and we will have the requirement of those branches. त्या ब्रांचेस कोणत्या आहेत? ऑफकोर्स मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, त्याच्याबरोबर केमिकल इंजिनिअरिंग वगैरे ह्या ज्या ब्रांचेस आहेत, these are we are calling it as the basically the basic branches of engineering we can say. कारण ह्या ज्या ब्रांचेस आहेत ह्या ब्रांचेस कोणत्या ना कोणत्या तरी उत्पादकतेशी म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या तरी आपण काय म्हणू शकतो की त्याच्यात काही ना काहीतरी उत्पादन तयार होतं, अशा प्रकारची रिलेटेड असलेल्या ह्या ब्रांचेस आहेत आणि ह्या ब्रांचेस आताही एक्झिस्टिंग आहेत आणि भविष्यात सुद्धा ह्या ब्रांचेस एक्झिस्टिंग राहतील. अर्थात याच्यामध्ये सुद्धा काळानुरूप चेंज होत गेलेले आहेत. जसं मी म्हटलं तसं इंडस्ट्रियलायझेशन इंडस्ट्री जसं रिव्हॉल्युशन झालेलं आहे तसं त्याचे सुद्धा बदल होत गेलेले आहेत. जसं म्हटलं तसं मी की सिव्हिल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, chemical engineering, and even that time textile engineering was more basically what we can say textile engineering was also one of the core branch of engineering. These days people does not prefer more textile engineering but that branch is still existing आणि त्याचे स्वतःचे काही सेपरेट कॉलेजेस आहेत टेक्सटाईल इंजिनिअरिंग साठी आणि त्याच्या सुद्धा खूप वेगळ्या प्रकारचा नवीन रिसर्च चालतो. आता जसजसे आपण 21 शतकाचे वेध लागू लागले तसतसे या सर्वच क्षेत्रामध्ये प्रगती होत गेली. जसं मी म्हटलं की 70व्या दशकानंतर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात प्रचंड क्रांती होत गेली आणि इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्हॉल्युशन जसं आलं त्याचाच भाग म्हणून औद्योगिकरणामध्ये ऑटोमेशन आलं, म्हणजे इंडस्ट्रियलायझेशन मध्ये ऑटोमेशन आलं आणि जी यंत्रे चालवण्यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ लागायचं, प्रचंड म्हणजे आपण ह्युमन रिसोर्स लागायचा, त्याच्याऐवजी मॅक्सिमम ऑटोमेशन करून आपल्याला कमीत कमी मनुष्यबळामध्ये सुद्धा इंडस्ट्रीचं प्रोडक्शन वाढू लागलं आणि माणसाची रिक्वायरमेंट मात्र कमी होऊ लागली. परंतु याचा अर्थ असा नाही की माणसं कम्प्लिटली रिप्लेस झाली, कारण ऑटोमेशन सिस्टीम तयार करण्यासाठी सुद्धा माणसांची आवश्यकता लागू लागली. एकंदरीत कमी उत्पादकता आणि अधिकचा वेळ या व्यस्त प्रमाणाला आळा बसला आणि याचाच पुढील भाग म्हणजे 80च्या दशकामध्ये संगणकाचा शोध लागला. म्हणजे 80च्या शतकामध्ये जेव्हा कॉम्प्युटर म्हणजे हा शब्द ज्यावेळेस मार्केट म्हणजे आला आणि कॉम्प्युटरचा ज्यावेळेस शोध लागला तिथून पुढे कॉम्प्युटर काय बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्सचं नेक्स्ट व्हर्जन आहे, दॅट इज वी आर कॉलिंग एज अ कॉम्प्युटर, ज्याच्यामध्ये मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट असतात. अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये सुद्धा खूप रिव्होल्युशन झालं. इलेक्ट्रॉनिक्स पूर्वीच्या जे इलेक्ट्रॉनिक्स होतं त्याच्यामध्ये मोठमोठ्या अशा व्हॅक्युम ट्यूब्स असायच्या, मोठमोठे ट्रान्झिस्टर्स असायचे, त्याच्याऐवजी आता त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात रिव्होल्युशन होऊन VLSI टेक्नॉलॉजी त्याच्या पुढे जाऊन नॅनो टेक्नॉलॉजी त्याच्यामध्ये आले आणि दॅट्स वाय आता जे काय आपण कॉम्प्युटराइज्ड सिस्टीम्स आपण पाहतो त्याचं साईज, त्याचा आकार आणि त्याची कार्यक्षमता वाढत गेली पण साईज मात्र रिडक्शन होत गेलं. हे कुठेतरी इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्होल्युशनचाच भाग आहे ज्याच्यामुळे कॉम्प्युटर क्षेत्राला किंवा कॉम्प्युटर हार्डवेअर मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात क्रांती निर्माण झाली. पुढे 2000च्या दशकामध्ये मी जसं म्हटलं तसं माहिती तंत्रज्ञान IT क्षेत्र, इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजीचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि याचाच भाग म्हणून माहिती तंत्रज्ञान व दूरसंचार म्हणजे टेलिकम्युनिकेशन वी कॅन कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ICT.
इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी याचं मर्जिंग कुठेतरी व्हायला लागलं आणि प्रत्येक गोष्ट फक्त इन्फॉर्मेशन न राहता किंवा फक्त कम्युनिकेशन न राहता कम्युनिकेशन थ्रू डिफरंट इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन थ्रू डिफरंट कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीज हॅज बीन इव्हॉल्व्ड आणि त्याचंही एक इव्हॉल्युशन आणि त्याचीही रिक्वायरमेंट वाढली. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग सारखी ब्रांच तयार झाली आणि ज्या ब्रांचचा वापर आताही होत आहे. As we know, basically when we define an engineering define करतानाच आपण असं म्हणतो की engineering is a branch of science basically which deals with certain application. आता मी जे बोलतोय तुमच्या लक्षात येत असेल की प्रत्येक ऍप्लिकेशनची गरज होती, प्रत्येक मार्केटमध्ये काहीतरी किंवा सोसायटीची गरज होती, म्हणून तशा प्रकारचं स्पेशलाइज्ड आपल्याला एज्युकेशन देण्याची गरज पडली. पण व्हॉट एव्हर ब्रांच ऑफ इंजिनिअरिंग वी आर टेकिंग, all those branches are basically related with certain laws, certain mathematics, and that's why we are required to study basic sciences. Basic sciences पुढे उपयोग होतो वेगवेगळ्या ब्रांचेस मध्ये, and that is how the different branches or different applications have been evolved. त्यामुळे इंजिनिअरिंग मध्ये पुढे काय आलं, इलेक्ट्रॉनिक्स आलं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन आलं, इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग आलं, बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग आलं, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आलं, IT इंजिनिअरिंग आलं. ह्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस त्या काळानुसार किंवा त्या गरजेनुसार त्या वेळेच्या रिक्वायरमेंटनुसार त्या पुढे इव्हॉल्व्ह होत गेल्या आणि प्रत्येक ब्रांचची रिक्वायरमेंट तशी वाढत गेली. पण ही रिक्वायरमेंट वाढत असताना सुद्धा अगोदरच्या ज्या ब्रांचेस आहेत त्या तशाच आहेत आणि त्यांची रिक्वायरमेंट सुद्धा तशीच राहणार आहे. त्यामुळे याची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आपल्या टेक्निकल एज्युकेशन मध्ये सुद्धा त्या पद्धतीने तसं वाढत गेलं. आज मितीला जर आपण विचार केला तर नियर अबाउट वी कॅन से दॅट की लाईक 40 to 50% जे आहे ही सर्व्हिस इंडस्ट्री आता आलेली आहे आणि राहिलेला जो शेअर आहे साधारण 50 to 55% हा शेअर जो आहे हा मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरचा आहे. म्हणजे जे सुरुवातीच्या काळामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर जवळजवळ 90-95% होतं आणि सर्व्हिस सेक्टर वॉज ओनली लिमिटेड टू 5 to 10%. The service sector has grown till like 45 to 50%, and rest of the 50 to 55% share is only of the manufacturing sector. पण तो सुद्धा सेक्टर खूप महत्वाचा आहे because there also that requirement is also still there आणि ती रिक्वायरमेंट सुद्धा तशीच राहणार आहे. फक्त त्याच्यामध्ये काळानुरूप काही ना काहीतरी चेंजेस होत जाणार आहे आणि दोन चेंजेस वी आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट ऍट दी लाईक युनिव्हर्सिटी लेवल ऑल्सो अँड वेन वी आर टीचिंग ऍट द टेक्निकल एज्युकेशन लेवल ऑल्सो. ते त्या पद्धतीने तसे चेंज होत जातात. आता याच्या पुढचा भाग काय आहे की भारतातील, आता हे झालं मी तुम्हाला सांगितलं अगोदर इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन सांगितलं, त्यानंतर त्याच रिव्होल्युशन मध्ये कशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या ब्रांचेसची इव्हॉल्वमेंट होत गेली ते मी तुम्हाला सांगितलं. नेक्स्ट आय विल बी टॉकिंग अबाउट की आपल्या इंडियामध्ये इंजिनिअरिंग एज्युकेशन कसं चेंज होत गेलं. इंडियामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की म्हणजे मौलाना अब्दुल कलाम साहेब आझाद साहेबांनी ज्यावेळेस चालू केलं, त्यांनी एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून त्यांनी चार्ज घेतला. त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा टेक्निकल एज्युकेशनची सुरुवात केली आणि हे टेक्निकल एज्युकेशन मध्ये इव्होल्युशन कसं झालं मी तुम्हाला सांगतो. तर ही वाटचाल समजून घेण्यासाठी सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे की वी आर रिक्वायर्ड टू सी बिफोर इंडिपेंडन्स. आणि बिफोर इंडिपेंडन्स म्हणजे आपल्याकडे टेक्निकल एज्युकेशनची सुरुवात ही इंडिपेंडन्सच्या अगोदर झालेली होती. इंडिपेंडन्स नंतर तर त्याच्यात खूप मोठा अर्थात बदल होत गेला, परंतु इंडिपेंडन्सच्या अगोदर आपल्या देशामध्ये सुरुवात झाली होती आणि स्वातंत्र्यानंतर मात्र याची खूप जास्त गरज पडली आणि तशा प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था आपल्या देशामध्ये वाढत गेल्या. आपल्या देशात बेसिकली जे टेक्निकल एज्युकेशन ज्याला म्हणतो किंवा प्रोफेशनल एज्युकेशन आपण ज्याला म्हणतो, त्या टेक्निकल प्रोफेशनल एज्युकेशनला कंट्रोल करणारी सगळ्यात पहिल्यांदा 1945 साली म्हणजे बिफोर आवर इंडिपेंडन्स, वी गॉट इंडिपेंडन्स इन 1947, but in 1945 the first technical body at national level came in existence which is known as AICTE, All India Council of Technical Education. ही AICTE ची जी बॉडी आहे ही 1945 ला ही एक्झिस्टिंग आली बॉडी आणि तेव्हापासून आजपर्यंत AICTE ही आपल्या देशातलं पूर्ण टेक्निकल एज्युकेशन, म्हणजे त्यात पॉलिटेक्निक असेल, त्यात इंजिनिअरिंग असतील, फार्मसी असेल, आर्किटेक्चर असेल, MBA, MCA हे सगळं एज्युकेशन जे कंट्रोल करते ते AICTE कंट्रोल करते. त्याची स्थापना 1945 मध्ये झाली होती. याच AICTEच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर 1947 मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे एक प्राध्यापक होते डॉक्टर एस राधाकृष्णन यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतातील तांत्रिक शिक्षणाची दिशा ठरवण्यासाठी एका समितीची स्थापना झाली. म्हणजे भारतामध्ये टेक्निकल एज्युकेशन कसं असावं याची एक जे आपण म्हणूयात की मुहूर्त मोड 1947 ला इंडिपेंडन्स नंतर आपल्याला सुरुवात झाली आणि पुढे 1959 मध्ये प्राध्यापक ESS ठक्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक वर्किंग ग्रुपची स्थापना झाली
ह्या प्राध्यापक ठक्कर साहेबांनी खूप महत्वाचं काम केलं टेक्निकल एज्युकेशन मध्ये, आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक वर्किंग ग्रुप तयार झाला. त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची क्षमता वाढवण्यात आली. म्हणजे देशामध्ये जे काही टेक्निकल एज्युकेशन होते त्याच्यातल्या नंबर ऑफ इन्स्टिट्यूशनची संख्या 1959 नंतर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली. तसेच नवीन तंत्रनिकेतने म्हणजे ज्याला पॉलिटेक्निक आपण म्हणतो उभारण्यात आली. तसेच या संस्था पॉलिटेक्निकचा यूज म्हणजे पॉलिटेक्निक करून डिप्लोमा करून डिग्रीला ऍडमिशन घेणं हा नसून पॉलिटेक्निक ही एक वेगळी लेवल आहे. बेसिकली व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीमध्ये एक ग्रुप असतो जो आपण वर्कर लेवलला म्हणूया, टेक्निकल वर्कर लेवलला, ज्याच्यासाठी आपल्या देशामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही ऐकलं असेल ITI नावाच्या संस्था असतात, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, ITI खूप ठिकाणी असतात. तर ITI जे असतात ते टेक्निकली रिक्वायर्ड मॅन पॉवर ऍट वर्कर लेवल ते तयार करतात. पॉलिटेक्निक मधून डिप्लोमा करून जे स्टुडंट येतात ते साधारणपणे त्यांच्या म्हणजे वर्करच्या वरच्या लेवलचे सुपरवायझरी लेवलला काम करणारे हे असे इंजिनियर्स असतात. आणि त्याच्यावरच्या लेवलला मॅनेजरियल लेवलला किंवा त्याच्यावरच्या सुपरवायझरी लेवलला किंवा त्याच्यावरच्या प्लॅनिंग लेवलला जे इंजिनियर्स लागतात हे साधारण ग्रॅज्युएट, अंडर ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट हे इंजिनियर त्याच्यावरच्या लेवलला असतात. ही साधारणपणे हायरार्की इंडस्ट्रीमध्ये अशा पद्धतीने डिफाईन झाली. आणि तशा पद्धतीनं आपल्याला आपल्या देशामध्ये ITI असतील, त्याबरोबर पॉलिटेक्निक्स असतील, त्याबरोबर इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असतील, नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएटचे कॉलेजेस असतील, अशा रिक्वायरमेंट वाढत गेल्या. आणि याच्यामध्ये अर्थातच मी पुढे सांगणारच आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्टिट्यूट आपल्या देशामध्ये आले. तसेच या संस्थांमध्ये औद्योगिक क्षेत्राच्या जवळ असाव्यात असे सूचित करण्यात मॅक्सिमम इट वॉज एक्सपेक्टेड की मॅक्सिमम इन्स्टिट्यूशन शुड बी क्लोज टू द इंडस्ट्रियल एरिया. पण आता तसं काही नाहीये बिकॉज ऑफ द ग्लोबलायझेशन, लाईक वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आणि त्यामुळे आता बऱ्याच ठिकाणी हे असतात. परंतु पूर्वी फक्त इंडस्ट्री जवळ काही स्वतःच्या इंडस्ट्रीने स्वतः काढलेले टेक्निकल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स होते. पुढे 1961 मध्ये नवीन अभियंत्यांना अनुभव मिळण्यासाठी अप्रेंटिस ऍक्ट, यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट दिस ऍक्ट. बरेचसे विद्यार्थी इंजिनिअरिंग किंवा कोणतेही एज्युकेशन झाल्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये ते अप्रेंटिस किंवा काहीतरी अनुभव घेण्यासाठी जातात. हा ऍक्ट जो आहे हा 1961 चा ऍक्ट आहे. आफ्टर 1961 that apprentice act came in existence. आणि तो आजपर्यंत सुद्धा अप्रेंटिस ऍक्ट चालू आहे आणि भविष्यात सुद्धा कदाचित अशा ऍक्टची गरज पडेल. कारण जे नवीन इंजिनियर्स बाहेर येतात त्या इंजिनियर्सला इंडस्ट्रीमध्ये एक्सपिरियन्स मिळण्यासाठी इंडस्ट्रीला मॅन्डेटरी केलेलं असतं की त्या इंडस्ट्रीनी हा नवीन जे इंजिनियर्स आहेत यांना त्यांनी ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. त्यामुळे तो अप्रेंटिस ऍक्ट अजूनही तसा एक्झिस्टिंग आहे. दरम्यान बऱ्याच खाजगी संस्थांच्या मदतीने 1960 मध्ये 296 नवीन इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आले, 177 नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस आले. त्यामध्ये काही केंद्र सरकारचे होते, काही राज्य सरकारचे होते. तसेच नवीन 15 IIT, त्याला आपण इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आता म्हणतो, त्या नवीन 15 IIT आल्या, 7 IIM आल्या, एक IISc आले, IISc बेंगलोर तुम्हाला माहित असेल. त्यानंतर 5 IIESCR म्हणजे ज्या सायन्स अँड रिसर्च मध्ये हे करणाऱ्या त्या ऑर्गनायझेशन आल्या, 20 NIT आल्या, 20 NIT, 4 IIIT आल्या. तुम्हाला तुम्ही IIT ट्रिपल IT ऐकलं असेल. म्हणजे जशा IIT आहेत तशाच ट्रिपल IT, आता 4 ट्रिपल IT. त्याच्या पुढे जाऊन प्रत्येक राज्यामध्ये एक NIT आलं. जसं आपल्या राज्यामध्ये एक NIT आहे, यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट दॅट NIT विच इज ॲट नागपूर. त्याला VNIT, विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी असं म्हणतात. ते नागपूरला ते इन्स्टिट्यूट आहे. तसं प्रत्येक राज्यामध्ये काही NIT आल्या. आणि या अशा पद्धतीने सगळ्या राज्यामध्ये म्हणजे टेक्निकल एज्युकेशनची थोडंसं पर्क्युलेशन वाढत गेलं. त्याच्या पुढे जाऊन 1983 साली बेसिकली बऱ्याच राज्यांमध्ये 1983 साली म्हणजे त्यावेळेस ह्या टेक्निकल एज्युकेशन मध्ये प्रायव्हेटायझेशन आलं. आणि दॅट इज हाऊ इन महाराष्ट्र ऑल्सो most of the engineering colleges came in existence in 1983. That time in Maharashtra we are very visionary chief minister of Maharashtra, म्हणजे वसंतदादा पाटील नावात तुम्ही ऐकलं असेल. वसंतदादा पाटील नावाचे आपले मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी 1983 साली आपल्या राज्यामध्ये प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेजची संकल्पना आणली. तोपर्यंत आपल्या राज्यातले बरेचसे स्टुडंट इंजिनिअरिंग घेण्यासाठी बाहेरच्या राज्यामध्ये जायचे. 1983 पासून आपल्या राज्यामध्ये प्रायव्हेट टेक्निकल एज्युकेशन आलं आणि त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच लोकांना टेक्निकल एज्युकेशनची संधी ही फार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली. आणि दॅट इज हाऊ लाईक ॲज यू नो की आपल्या प्रायव्हेट कॉलेज आहे, असे बरेचसे प्रायव्हेट कॉलेजेस
1983 पासून चालू झाले आणि तिथून पुढे बऱ्याच कॉलेजमध्ये वाढ होत गेली. केंद्र सरकारचा आता हे सगळं जे होत असतं हे काही रॅन्डमली होतं असं नाही. Basically, at central government level, they used to have the planning commission. They used to plan for the, they used to forecast for like coming centuries. आणि त्यांच्या अकॉर्डिंगली ते प्लॅनिंग कमिशन असतं. त्यांचा जो काही प्लॅनिंग कमिशनचा जो अहवाल असेल, त्यांचं जे काही प्लॅनिंग असेल, अकॉर्डिंगली the requirement of in which sector we require the maximum manpower, accordingly the institutions are being generated. त्या प्लॅनिंग कमिशनचा जो हे होता त्याचा जो आढावा येतो त्याच्याप्रमाणे मग एआयसीटीने अजून जास्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय व तंत्रनिकेतन वाढवण्याची गरज व्यक्त केली. कारण या दरम्यान भारत औद्योगिक क्षेत्रात प्रगतीपथावर होता आणि तसंच त्याप्रमाणे राज्यामध्ये तंत्र शिक्षण संचालनालयाची म्हणजे जसं आपण आता महाराष्ट्रामध्ये विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये वी नो यू मस्ट हॅव हर्ड की आता आपले जे ऍडमिशन्स वगैरे होतात आपण जे म्हणतो की याचं जे कंट्रोल करतात महाराष्ट्रामध्ये, तर महाराष्ट्रामध्ये डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन म्हणजे तंत्र शिक्षण संचालनालय असं एक महाराष्ट्रामध्ये आपला टेक्निकल एज्युकेशनचं डायरेक्टरेट आहे जे हे मॅक्सिमम टेक्निकल एज्युकेशन महाराष्ट्रामध्ये कंट्रोल करतं. अशा प्रत्येक राज्यामध्ये टेक्निकल एज्युकेशन साठीच्या वेगळे डायरेक्टरेट तयार झाले. म्हणजे एआयसीटी इज ऍट सेंट्रल लेवल, वी हॅव डीटी ऍट अवर स्टेट लेवल. तसं प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळ्या डीटीज असतात. आपल्या राज्यामध्ये डीटी विच इज लोकेटेड ऍट मुंबई आणि त्यांचे रिजनल ऑफिसेस वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे. वी आर हॅव्हिंग अवर रिजनल ऑफिस ऍट पुणे. तसे वेगवेगळे त्यांचे रिजनल ऑफिस आहे. मग याच्यामधून सुद्धा बरेचसे काही विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी फुल टाइम इंजिनिअरिंग कॉलेज आले, पार्ट टाइम इंजिनिअरिंग कॉलेज, पार्ट टाइम डिप्लोमा आले, कम्युनिटी पॉलिटेक्निक अशा वेगवेगळ्या त्यांनी संकल्पना आल्या की जेणेकरून मॅक्सिमम मुलांना शिक्षणापासून वंचित न राहता शिक्षणाच्या त्या मुख्य जो प्रवाह आहे त्याच्यामध्ये येता येईल अशा पद्धतीचं ऑल इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन करण्याचा त्यावेळेस तसा प्रयत्न झालेला आहे. पुढे विद्यापीठ अनुदान आयोग युजीसी ज्याची स्थापना मी सुरुवातीला म्हटलं तसं युजीसीची स्थापना स्वतः अब्दुल कलाम साहेब असताना त्यांनी ज्यावेळेस त्यांनी हे केलेले होते तर ते युजीसी ची स्थापना मग पुढे देशातील उच्च शिक्षणाची दिशा ठरवण्यासाठी त्याचा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे आता जे आपण न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणतो जी 2 वर्षापूर्वी आपल्या देशामध्ये 2019 ला नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीची हे झालं. 2020 पासून त्याचं इम्प्लिमेंटेशन सुरुवात झालं. याच्या अगोदर पहिली नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 1986 साली ज्यावेळेस त्यावेळेसचे प्राईम मिनिस्टर आपल्या देशाचे त्यावेळेसचे पंतप्रधान राजीव गांधी ज्यावेळेस पंतप्रधान होते त्यावेळेस त्यांचे सल्लागार होते सॅम पित्रोडा, तुम्ही नाव ऐकलं असेल. त्यांनी तयार करून एक एज्युकेशन पॉलिसी तयार केली होती 1986 साली आणि ती एज्युकेशन पॉलिसी जवळजवळ 2018-19 पर्यंत आपल्या देशामध्ये त्या एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे आपल्या देशामध्ये शिक्षण चालत होतं. त्यामध्ये काही खूप चांगल्या गोष्टी होत्या त्या तुम्ही ऑब्झर्व केल्या असतील. कदाचित तुमच्यापैकी काही लोकांनी त्याचा बेनिफिट सुद्धा घेतला असेल. 8वी पासून टेक्निकल एज्युकेशन ही संकल्पना म्हणजे 8वी 9वी 10वी ज्या विद्यार्थ्यांना भविष्यामध्ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करायचं असेल, ज्या विद्यार्थ्यांना मला काहीतरी स्किल्ड ओरिएंटेड कोर्स करून मला त्याच्यात पुढे जायचंय असं जे काही संकल्पना आली ती त्या एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये होते. त्याच्या पुढे जाऊन 11वी 12वीला व्होकेशनल एज्युकेशन म्हणजे जरी एखाद्याला जर व्होकेशनल एज्युकेशन घ्यायचं असेल ठराविक त्याचे तुम्ही व्होकेशनल वेगवेगळे त्याचे तुम्ही ट्रेड ऐकले असतील जसं इलेक्ट्रिकल होतं, इलेक्ट्रॉनिक्स होतं, कॉम्प्युटर होतं, आयटी होतं. तर हे व्होकेशनल एज्युकेशन वगैरे याची सुरुवात त्यावेळेसच्या एज्युकेशन पॉलिसी 1986 ची जी एज्युकेशन पॉलिसी होती आणि खऱ्या अर्थानं इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्होल्युशन आपल्या देशामध्ये जे आलं 1980 नंतर आलं. तर त्या इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्होल्युशनला हेल्प होईल अशा पद्धतीनं टेक्निकल आपले त्यावेळेसची न्यू एज्युकेशन पॉलिसी त्यावेळेसची त्याला आता न्यू म्हणता येईल त्यावेळेसची एज्युकेशन पॉलिसी 1986 ची आली होती आणि याच पॉलिसीच्या पुढे जाऊन त्या पॉलिसीच्या मार्गदर्शनातून स्किल बेस्ड एज्युकेशन ही संकल्पना जी आहे मी जसं म्हटलं की 8वी पासून टेक्निकल एज्युकेशन असेल नंतर व्होकेशनल कोर्सेस असतील ही सगळी संकल्पना त्यावेळेची संकल्पना होती आणि त्या संकल्पनेमधून या पुढे स्किल बेस्ड एज्युकेशन ही संकल्पना आली. यातूनच पुढे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील तांत्रिक शिक्षण जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं टेक्निकल एज्युकेशन असेल, व्होकेशनल कोर्सेस असतील, स्किल बेस्ड टेक्निकल कोर्सेस, तर पदवी स्तरावरील सँडविच कोर्सेस या सुद्धा म्हणजे काही ठिकाणी इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा सँडविच कोर्सेस अशा प्रकारचे कोर्सेस होते. त्या आता बऱ्याच ठिकाणी नाहीये पण त्या एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ते होते. 1997 ते 2002 या नव्या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे एआयसीटीने देशात जवळजवळ 1715 नवीन प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्सला परवानगी दिली. यामध्ये इंजिनिअरिंग होते, टेक्नॉलॉजीचे होते, मॅनेजमेंट होते, आर्किटेक्चर होते, फार्मसी होते आणि त्या सगळ्या याच्यामुळे आपल्या देशामध्ये टेक्निकल एज्युकेशन अगदी मास लेवल पर्यंत पर्क्युलेट झालं.
मॅक्सिमम लोकांच्या पर्यंत एज्युकेशन पोहोचलं. आम्हाला आठवतं की ज्यावेळेस आम्ही इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेत होतो त्यावेळेस आपल्या देशामध्ये किंवा आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा फार कमी इंजिनिअरिंग कॉलेजेस होते किंवा फार कमी आम्हाला संधी होत्या. पण आज तुम्ही जर पाहिलं तर अगदी डोर स्टेप प्रत्येकाच्या, अगदी आपण ज्या शहरात राहतो त्या शहरामध्ये किंवा आपल्या अगदी घराच्या जवळ सुद्धा हे टेक्निकल कॉलेजेस आलेले आहेत. तर याचं कुठेतरी हे श्रेय जे आहे आपल्या देशामध्ये जे काही सुरुवात झालेली होती, जे ऍक्च्युअली रिव्हॉल्युशन आपल्या जे पहिले आपले एज्युकेशन मिनिस्टर होते त्यांनी जी सुरुवात केली आणि त्यापासून ते होत टेक्निकल एज्युकेशन आणि त्याचं पर्क्युलेशन आपल्या इंडियामध्ये झालं. आता हा जो पार्ट होता हा टेक्निकल एज्युकेशनच्या रिव्हॉल्युशनचा पार्ट होता. आज मी तिला आपल्या जर देशात विचार केला तर जवळजवळ आपल्या देशामध्ये 8 लाखाच्या आसपास जवळजवळ इंजिनियर किंवा टेक्निकल मॅनपॉवर तयार होते दरवर्षी. आणि एवढ्या मॅनपॉवरची खरोखर तशी आवश्यकता आजही आहे. फक्त याच्यामध्ये फरक काय आहे, प्रॉब्लेम काय आहे की ही जी टेक्निकल मॅनपॉवर तयार होते ही टेक्निकल मॅनपॉवर, अर्थात ही टेक्निकल मॅनपॉवर जशी वाढत चालली तशी ह्या टेक्निकल मॅनपॉवरला तयार करणारे जे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्या इन्स्टिट्यूशन्सचा स्तर कसा आहे, त्या इन्स्टिट्यूट जे टेक्निकल मॅनपॉवर तयार करत आहे यांचा ह्या कॉलेजेसची सुद्धा क्वालिटी चांगली राहावी किंवा ऍट पार असावी, याचं एक स्टँडर्डायझेशन असावं म्हणून यांचे क्वालिटी पॅरामीटर्स चेक करण्यासाठी वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन गव्हर्नमेंटने त्यामध्ये आणल्या, ज्याच्यामध्ये तुम्ही यू कुड हॅव हर्ड as our institute is ranked or basically which is NAC A graded institute. म्हणजे NAC नावाची एक संस्था आणली, नॅशनल असेसमेंट अँड अक्रेडिटेशन काउन्सिल. what that organization does, they basically accreditate the institute what kind of quality education they are providing and accordingly they gave the grading of the institutions. प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनचा ग्रेडिंग ते करतात ऍज वी आर ए ग्रेडेड इन्स्टिट्यूट. तसंच दुसरी एक बॉडी आहे नॅशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन, NBA नावाची बॉडी आली, ती बॉडी सुद्धा अक्रेडिटेशन करते. त्याबरोबर अजून गव्हर्नमेंटने वेगवेगळ्या पद्धतीचे सर्वे करायला सुरुवात केली, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉलेजच्या रँकिंग करायला सुरुवात केली. जसं तुम्हाला ऐकलं असेल तुम्ही की आपल्या कॉलेजला वी हॅव गॉट नॅशनल लेवल रँकिंग नेम्ड ॲज अटल रँकिंग ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स फॉर इनोव्हेशन अचिव्हमेंट. आता हे रँकिंग जे आहे हे नॅशनल लेवलला, हे काय बेसिकली की तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये किती चांगले क्वालिटी एज्युकेशन देता याचं कुठेतरी कोणीतरी इव्हॅल्युएशन करतं आणि दॅट्स अ थर्ड पार्टी इव्हॅल्युएशन. आणि हे इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी आर ॲज वी नो की आपला IISc जे आहे इन्स्टिट्यूट इनोव्हेशन काउन्सिल, वी हॅव गॉट 4.5 स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग. आता हे स्टार रेटिंग असतील, हे रँकिंग असतील किंवा नॅकचे ग्रेडिंग असतील, हे ग्रेडिंग म्हणजे तुमच्या कॉलेजमध्ये, कारण एवढे सगळे कॉलेजेस तयार झाले, एवढे सगळे टेक्निकल एज्युकेशन द्यायला लागले, इथून प्रत्येक कॉलेजमधून एवढे सगळे इंजिनियर्स बाहेर पडायला लागले. बट आर दोज इंजिनियर्स ऑफ दॅट क्वालिटी? Somebody has to take care the quality of the education, and therefore these kind of quality assessment organizations or quality assessment bodies are incorporated by Government of India, and they are taking care of the technical or what we can say the quality of education in India. आता हे सगळं टेक्निकल एज्युकेशन किंवा याच्याविषयी बोलत असतानाच we have heard that from 2019 we have got the new education policy. Now what is this new education policy? मी जसं म्हटलं की 1986 ची एज्युकेशन पॉलिसी होते, ज्याच्यामध्ये स्किल बेस्ड एज्युकेशन हा कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये आलेली होती. आणि त्या स्किल बेस्ड एज्युकेशन मधून आपण टेक्निकल एज्युकेशन असेल, व्होकेशनल एज्युकेशन असेल, हे ऍड झालं होतं. आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये काय आलं तर याच्यात अजून पुढच्या, कारण मी जसं म्हटलं की जसं इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन होत आहे तसं एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये रिव्हॉल्युशन होणं अपेक्षित आहे आणि तशा पद्धतीने मॅन पॉवर तयार होणं अपेक्षित आहे. मग याच्यामध्ये त्या पॉलिसीमध्ये आता जी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आहे याच्यात 2 भाग केलेले, स्कूल लेवल एज्युकेशन आणि हायर अँड टेक्निकल लेवल एज्युकेशन. स्कूल लेवल एज्युकेशन मध्ये तुम्ही बघितलं असेल की पहिलाही जो पॅटर्न होता 10+2 चा पॅटर्न होता, तो पॅटर्न थोडासा त्यांनी चेंज केला. त्या पॅटर्न मध्ये 5+3+3+4 म्हणजे त्यांनी सुरू कुठे केलं, पहिला आपण जे शिकलो त्याच्यामध्ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पासून 10 पर्यंत हा 10 पर्यंत असायचा आणि +2 11 12 +2 असा पॅटर्न होता. तो 12 वर्षाचा पॅटर्न होता. आता 12 वर्षाच्या ऐवजी 15 वर्षाचा पॅटर्न आणला. तो आणला नर्सरी, ज्युनियर, सिनियर, फर्स्ट, सेकंड, हे पहिल्या 5 वर्षाचा एक टप्पा, त्याच्यानंतर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ याचा एक टप्पा, देन 6th, 7th, 8th याचा एक टप्पा आणि त्याच्यानंतर 9वी, 10वी, 11वी, 12वी याचा एक टप्पा. आणि जे कोणी मुलं 8वी नंतर पुढे जातील त्या मुलांना तिथपासून चॉईस असणार आहे. जसं आता 11वी 12वीला मुलं आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स चूज करायचे, तसं तिथे
8वी 9वी नंतर त्यांना चॉईस असणार आहे की त्या मुलांनी कोणत्या स्ट्रीम मध्ये जायचंय आणि तशा प्रकारे चॉईस असलेलं सिस्टीम त्यांना दिलेले, ज्याला आपण म्हणजे आताची एज्युकेशन पॉलिसी आणि पहिल्या पॉलिसीमध्ये फरक काय आहे, तर आताच्या पॉलिसीमध्ये खूप जास्त फ्लेक्झिबिलिटी आलेली आहे, खूप जास्त चॉईस दिलेली आहे आणि ही चॉईस जसं स्कूल लेवलला दिलेली आहे तसं मी तुम्हाला मुद्दा म्हणून हायर एज्युकेशन लेवलला किंवा टेक्निकल एज्युकेशन लेवलला आपण कसे दिलेले आहे ते मी तुम्हाला आता सांगतोय. बेसिकली ऍज यू हर्ड की आता माझी इंट्रोडक्शन करताना मॅडमने सांगितलं की मी डीन आहे, आपल्या विद्यापीठाचा डीन आहे. आय एम अ डीन ऑफ फॅकल्टी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. द एंटायर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी जे एज्युकेशन आहे, बेसिकली आय एम सपोज टू टेक केअर ऑफ द लाईक एंटायर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एज्युकेशन ऑफ द युनिव्हर्सिटी. मग आपण काय केलं किंवा आपण केलं म्हणण्यापेक्षा आपल्याला गाईडलाईन्स ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या आहेत, आपल्याला गाईडलाईन्स AICTEच्या आहेत. We have taken care of the guidelines of All India Council of Technical Education. We have taken care of the guidelines of new education policy, and we have tried to give more flexibility in our education. याच्यामध्ये तुम्हाला आता तुम्ही ऐकलं असेल की we have started the specialization at undergraduate level only. आणि हे स्पेशलायझेशन कसे आहेत? We have started the honors degree in our education. Honors म्हणजे काय केलेलं आहे बेसिकली? ऑनर्स डिग्रीचा, पूर्वी ऑनर्सचा शब्द असा होता की ज्यांचं एज्युकेशन, ज्या एज्युकेशन मध्ये तुम्हाला थ्रू आउट तुमचे एज्युकेशन जर चांगलं तुमचं हे असेल तर यू यूज टू गेट द ऑनर्स डिग्री. आता याचा अर्थ थोडासा AICTE ने वेगळ्या पद्धतीने घेतलेला आहे. AICTE काय म्हणते की तुम्हाला अंडर ग्रॅज्युएट लेवलला एखाद्या विद्यार्थ्याला शिकत असताना जर त्याला वाटलं की मी एखादी डिग्री घेतोय पण त्या डिग्री बरोबर मला काहीतरी स्पेशलायझेशन करायचंय, मला माझे काहीतरी स्किल एखाद्या ठराविक एरियामध्ये वाढवायचे, तर तुम्ही आपण म्हणजे तुम्ही म्हणण्यापेक्षा इन्स्टिट्यूट म्हणा किंवा युनिव्हर्सिटी म्हणा, we are required to provide that kind of flexibility to the student or that kind of choice to the student, and that's why we have introduced different honors specialization in the degree specialization. As suppose as you are the students of computer science engineering, you will get the degree of BTech in computer science engineering, but along with your degree you may have the choice to take the specialization as data science or cyber security or AI/ML. Means any of the student who has an interest to like undergo as an basically BTech in computer science engineering, he or she can take a choice. He can decide की मला हे करत असताना मला डेटा सायन्स थोडं स्पेशलायझेशन करायचंय किंवा मला सायबर सिक्युरिटी मध्ये करायचंय किंवा मला AI/ML मध्ये करायचंय. So that student will have that kind of liberty. Of course, at the same time, it is not mandatory to anyone की ते केलंच पाहिजे असं पण नाही. If somebody want, no, I just want a plain degree, BTech in computer science engineering, of course, they can take that degree and they are not required to go for these kind of courses. ही चॉईस आपण दिलेली आहे. तसंच बाकी सगळ्या ब्रँच मध्ये जर एखादा विद्यार्थी ENTC इंजिनिअरिंगचा असेल तर ENTC इंजिनिअरिंग मध्ये आपण वेगवेगळे स्पेशलायझेशन दिलेले आहे. म्हणजे हे तिन्ही जे मी तुम्हाला सांगितलं, डेटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी, AI/ML असेल, त्याच्याबरोबर आपण त्याच्यामध्ये IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हे पण स्पेशलायझेशन दिलेलं आहे. असंच आपण स्पेशलायझेशन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये दिलेलं आहे. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये 3D प्रिंटिंग असेल, रोबोटिक्स असेल, इलेक्ट्रिक व्हेकल्स असेल. इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आपण इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आणि एनर्जी रिलेटेड अजून एक स्पेशलायझेशन दिलेलं आहे. तसंच सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये पण स्पेशलायझेशन दिलेलं आहे. इन एव्हरी ब्रांच ऑफ इंजिनिअरिंग वी हॅव ट्राईड टू गिव्ह द डिफरंट like incorporate the specialization which we are calling as a honors degree, and this is basically a choice given to the student. At the same time, there is a choice based credit system. You could have seen that evaluation systems were changed. When we did our engineering or till last 4-5 years, basically the students were required to give the 100 marks assessment examination at the end of the semester. But आताच evaluation तसं होत नाही. We have in semester examination, we have end semester examination. ISC होतात, ESC होतात. This is also a part of basically new basically education policy. हे जे काही इव्हॅल्युएशन असेल, हे ज्या पद्धतीने स्पेशलायझेशन असतील, ज्या पद्धतीने मुलांना चॉईस दिलेली आहे, अँड ऍट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, इवन देअर आर मोर चॉईसेस गिवन. आताचं जे काही हे आहे याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप असेल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग असेल, इट हॅज मेड इट ॲज अ मॅन्डेटरी पार्ट. म्हणजे आतापर्यंत आपल्या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये आपण कसं करत होतो की फायनल इयरचा प्रोजेक्ट तो कदाचित आपल्याला 1 वर्षभरासाठी कंपल्सरी तो मुलांनी फिजिकली प्रोजेक्ट कॉलेजमध्ये किंवा कॉलेजमध्येच राहून करायचा, पण त्यांना 7th आणि 8th सेमेस्टर दोन्ही सेमेस्टरला त्यांना थेरी एक्झामिनेशन असायची. नाउ इन द न्यू ऍक्च्युअली चेंज करिक्युलम as per the guidelines of new education policy, the students are required to go 1 semester long training in the industry. ते मुलं इंडस्ट्रीमध्ये जातील, तिथं ट्रेनिंग घेतील किंवा अप्रेंटिसशिप करतील किंवा इंटर्नशिप करतील.
तिथं प्रोजेक्ट करतील and that project also will be accepted as the final year project at the university. But of course हे सगळं करत असताना विद्यार्थ्यांचं मॉनिटरिंग स्पेशल होणार आहे. They are required to give the feedback to their internal guide to the college. या सगळ्यांचं मॉनिटरिंग होणार आहे. But that kind of flexibility has been incorporated according to the changes or according to the guidelines of new education policy. म्हणजे असं ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आल्यामुळे हायर एज्युकेशन मध्ये, आणि इट इज नॉट ओनली इन टेक्निकल एज्युकेशन, ऍट द सेम टाइम इन अदर काइंड ऑफ एज्युकेशन म्हणजे आर्ट्स असतील, कॉमर्स असतील किंवा बेसिक सायन्सेस असतील, तिथे सुद्धा बरेचसे चेंजेस आलेले आहे. आणि तिथे सुद्धा स्किल बेस्ड कोर्सेस किंवा व्हॉट वी कॅन से दी एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड कोर्सेस, कारण त्यांच्याकडे एम्प्लॉयबिलिटी हा मोठा क्वेश्चन असतो. तर एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड कोर्सेस हे तिकडे सुद्धा आलेले आहेत. Even at university level also, university has started skill development department as a separate department where students can go. म्हणजे आफ्टर इंजिनिअरिंग किंवा अदर एखाद्या विद्यार्थ्याला इंजिनिअरिंग करता करता कॉलेजमध्ये, जसं आता तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याकडे मुलं आपला रेग्युलर करिक्युलम करता करताच एनपीटीएल चे कोर्सेस करतात, किंवा ज्या मुलांना एनपीटीएल चे करायचे नसतील त्यांना आपण आपल्या युनिव्हर्सिटीच्या कोर्सेसची चॉईस दिलेली आहे. तसं काही विद्यार्थी युनिव्हर्सिटीचे स्किल बेस्ड कोर्सेस आहेत तेही कोर्सेस करू शकतात. देयर इज अ ट्रिमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी गिवन टू ऑल द स्टुडंट्स. And that is what is basically according to the guidelines of new education policy. Okay, this is what actually I wanted to talk on this occasion. I hope you would have at least got the glimpses of how the Indian technical education has been evolved, and what are basically the education policies, and what are their guidelines, and how these policies have been implemented, or what are the different kind of flexibilities are given due to this education policy. With this, I would like to conclude my session here, as it was 1 hour long session. But if any of the student has any of the question, you are free to ask your questions. Of course, I will try my level best to answer your queries, or if anybody has any kind of suggestion also, because as I said, we are basically implementing this new curriculum, though we have taken the decision. But if you have any kind of a very important suggestion, we'll definitely take care of your suggestion, and that also we'll try to implement in the coming curriculum also. With this, once again, I must thank the Computer Science Engineering Department and the ISC Institute Innovation Council of our college, who have organized this very important day in the memory of, in the living memory of late Maulana Abdul Kalam Azad as a National Education Day. And I must congratulate and thank all the coordinators for giving me an opportunity to speak on this occasion. Thank you. Thanks to all of you. Over to you. Thank you so much, sir, for your precious words. It will definitely guide and help us to make a future. Now, I request Ms. Sanika Shirke to propose the vote of thanks. Thank you, Rutuja. I'm audible? Yes, Ms. Sanika, you're audible. Good afternoon, everyone. I'm Sanika Shirke from 3rd year CSE. I believe that no event can be successful without people who dedicate their resource and time to make sure that everything is faultless. I would like to thank our guiding lights of this event, our respected campus director, Sir Dr. S.S. Navle, Principal Dr. S.D. Navle, Vice Principal of Academics, Professor R.T. Vevare, Vice Principal of Administration, Dr. S.M. Jadde, President of IIC, Professor S.T. Jatta, HOD of CSE Department, Dr. B.R. Solontier, Convener of IIC, Professor G.I. Patel, Staff Coordinator, Professor G.T. Thakur. Now, I want to share a beautiful quote with you all. Education is a key to unlock the golden door of freedom. And I'm happy that today our principal, sir, has unlocked the doors for us. This quote means if we are educated, then wherever we go or whatever we do, we can do it with much confidence and exactness. Now, I would like to take permission from higher authority. So, shall we conclude, sir? Shall we conclude, sir? Yes, you can conclude. Okay, sir.
With the permission of higher authorities, I declare that session is over. Now everyone can leave the session. Okay, thank you. Thank you. इसका